Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Assalamu How are you? alaikum, sir. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Hope all of you are fine. So we are very close to the vacation, right? Yes, I'm fine. We are very close to the vacation. One more class left, right? Yes, sir. Yes, sir. We have on a Sunday. We have another class. Then its vacation will start. So we have to fix some class test date. Did we fix? Not yet. Before midterm examination, you have to appear, or I have to conduct 2 class tests. Class test 1 and class test 2. So it will be after Eid vacation. So until 24 is the Eid vacation, right? So your class is 25 Yes, on sir. Wednesday, maybe. I'm not sure. Second class after vacation. It will be maybe July 28. Yes, sir. July 28, first class test. Is it okay? And the second class test 2 will be, I'm writing, August 11. Is it okay? About 2 weeks gap between these 2 class tests. So I'm fixing it now, so you will not shift it. And if you have any class test, so please mind it. You have already set to class test. Okay. And when next class is Sunday, so I'll say the syllabus of the first class test on Sunday. Okay. Sunday will be the last class before vacation. Is it okay for all? Yep. Yes, sir. Okay, thank you very much. So now I'll start. Where we stopped in last class? Do you remember? কোথায় শেষ করেছিলাম মনে আছে তোমাদের? We are talking about maybe some problem, no? So Yes, solve sir. a problem. জি স্যার একটা প্রবলেম বাদুরের Problem. Yes. To solve a problem, we fall on a problem, right? Yes, So sir. far I remember. Because we need this equation, and we did not derive it that time. So now we will find the equation. How does this equation v equal to this come? So then we will move to the problem again. So energy of simple harmonic oscillation. There is some sound, please avoid the unwanted sound. Please keep mute yourself. Please unmute. It is very difficult for me to monitor everyone sound. Where does the sound come? So energy of simple harmonic motion. Till now some sounds are coming. So please, energy of simple harmonic motion. In every
MB Harunur Raihan, please mute your microphone. Okay, when you want to talk, please unmute yourself. Otherwise, some unwanted sound disturb us. Okay, not only me, but also you. Okay, will feel disturbed. And when you want to talk, please unmute yourself. Yes. So a body is in motion. It possesses two kinds of energy. So simple harmonic motion is also a motion. A spring is oscillating on a frictionless table. So this is suppose the maximum, and in the other direction this is the maximum displacement. Here x equal to 0, and here x equal to a, and here x equal to a also. So here due to the motion, the body acquire kinetic energy as well as potential energy. So kinetic energy is very simple. This is due to the motion, and we know kinetic energy equal to half v square. half mv square. Very good, half mv square, and v is in this direction. Suppose at any instant, suppose this distance is x equal to x. This distance x equal to x. So at this position, velocity suppose v. At this position, velocity is v, and velocity is changing with time, right? Here velocity maximum, and here velocity 0, and suppose at this point velocity is v. So we will get kinetic energy is half mv square, and potential energy. Do you know what will be the potential energy? Potential energy MGH. Yes, sir. mg is if you move something from ground to up to h. This is mgh. Actually, this is work done. You are right. Yes, sir. mgh. So this is mg is the force, and h is the Yes, sir. displacement from this point. So here displacement is x, from x equal to 0 to x, and mg is the force, right? The force into displacement, and into this x. displacement, yes, s equal to x, and f is f, and Yes, f sir. is also variable. Here f Yes. is the 0, and f is maximum here, because in simple harmonic motion, force is directly proportional to the displacement, but opposite sign one another. So here work done, store as energy in the body is known as potential energy. Sorry, so what will be the total work done from 0 to x equal to f dot dx, because here the body is moved gradually, from x equal to 0 to x, and it will not stop here. It will move up to k. That is why we will consider this equation. This is the work done for very small displacement dx, and up to x, what will be the work done? We will calculate by using this integration. Now f is not constant, f is variable. Is not constant because here f0, here f is maximum. So in between this, here f change with position, right? So we have to search some constant. That is why we can evaluate integration very easily. So we know an equation f equal to minus kx, right? And if we consider magnitude only, then it will be kx. Very good. So what will be the potential energy? PE equal to integration 0 to x kx dx. Substitute f. That was f. Huh? Yes, sir. So k is constant. K is constant,
and take it outside from the integration, and x dx. All of you know this is very simple integration, and this will be half k x square. Integrating x square by 2, and limit is 0 from x, and if you evaluate you will get it. So we got potential energy of the body which is oscillating simple harmonically equal to half k x square, and kinetic energy equal to half m v square. So in terms of m, in terms of k, m can be written as, we know omega square equal to k by m. So m equal to k by omega square. So we can substitute half k by omega square v square. Do you have any objection? No, sir. No. Okay. So, and we have x equal to a cos omega t plus phi. We know it, does we? Yes, sir. Yes. And v equal to minus a omega sine omega t plus phi. Theta. Substitute Phi. them in equation 1 and in equation 2. Okay. So equation 1 takes the form k equal to half k square, sorry, x square. X equal to a cos square omega t plus phi. Substitute x, and in equation 2, potential energy equal to half k by omega square, and that was v, right? Yes, sir. Minus v, v, and v equal to minus a omega Sine. sine omega t plus phi. Yes, if we square it, so you will get omega a square omega square sine square omega t plus phi. So it's cancelled, right? So remaining is half k square sine square Omega t plus phi. omega t plus phi. Good, you are following me. Thank you. Now we want to find the total energy at that instant. That means this position. At this position, what will be the total energy? At this position, what will be the total energy of the oscillating body? Total energy equal to potential energy plus kinetic energy. Yes. Total energy E equal to potential energy plus kinetic energy, and sum them, and you will find a very simple relation. Half k square cos square omega t plus phi plus half k square sine square omega t plus phi. Is it? This is kinetic energy. Half k square sine square omega t plus phi, and take common half k square, and you will get cos square omega t plus phi plus sine square omega t plus phi. Third bracket complete, suppose here, and this is 1, right? Yes, sir. So total energy E equal to
half k square, and this is constant. K is constant, and we know it is spring constant. A also constant for oscillation, because if you allow to oscillate a spring within a fixed limit, suppose this is x equal to a and this is x equal to a other side, so oscillation takes place in between this two extent, তাই না? এ পর্যন্ত extend করবে. So this is a, and this also a. So for a oscillation, if you don't consider the damping, that means don't decrease the oscillation, sorry, don't decrease the amplitude, so it will be constant. For a particular oscillation, this is also constant. So energy E equal to constant. Total energy E equal to constant. Now, variation of kinetic energy or potential energy, as you like at first. Variation of potential energy with position of the mass. Okay, position of the mass. Suppose I need it several times. So this is the equilibrium position, x equal to 0, and this is the maximum displacement, x equal to a. So here this is another x equal to a, and our potential energy equal to half k x square. So where potential energy will be 0? Tell me from this figure. And where it will be maximum? Is it possible to find out? পাওয়া যাবে এটা? Yes, sir. When x equals 0. Yes. Anyone? Do you have any confusion? At x equal to 0, the And potential a energy will be, yes, and when x equal to a, it will be maximum. yes, sir. So, and so if we draw a variation, suppose this is x equal to 0, and here x equal to a, and here also x equal to a. So you will get like this, isn't it? At Yes, x equal to 0, potential energy is 0, and x equal to a, it will be maximum. This is the potential energy. So anyone, do you have any confusion or problem? Tell me. And another one, variation of kinetic energy, okay, with position of the body. So what we have, kinetic energy k equal to half m v square, and the same figure, and this is x equal to a, and this is x equal to a, x equal to 0 here, x equal to a, and x equal to a. Tell me where is the velocity maximum and where is velocity 0? So when x equals 0, When x equals 0, the kinetic energy will be 0. I am talking about velocity. So when Where x equals 0, velocity will be highest or maximum, sir. maximum v max here, Yes, sir. And when and x here equals v equal to 0. yes, Do you have sir. any confusion, anyone? Any confusion? And we got it.
We have discussed, right? Yes, We have sir. discussed about this velocity. So you may draw. So this is x equal to 0, x equal to a, and this is x equal to a. So what we will get? The velocity is maximum here at this point, right? So kinetic energy will be maximum here. And here velocity is 0, so kinetic energy will be 0. It's like this. It's like a parabola or like a triangle shape. এটা অ্যাকচুয়ালি Triangle? সাইন অথবা কোসাইনের পজিটিভ পার্ট। জি স্যার, কোসাইনের হবে এটা mostly. হ্যাঁ হ্যাঁ, সাইন অথবা কোসাইনের পজিটিভ পার্ট। নাও ইফ উই draw together potential energy and kinetic energy, suppose this is x equal to 0, we have it in the slide. I will show you the very good figure. It is difficult to draw in this very sleepy surface. So this is the potential kinetic energy, and this is kinetic energy at x is 0. So this will be the potential energy. Yes, sir. Right? Okay. So we have the figure. This is displacement, first curve, displacement versus time. When x equal to a, the potential energy is maximum. When x equal to 0, that means at equilibrium, potential energy minimum. Again, other direction, when x equal to a, potential energy will potential energy will be again maximum. And when potential energy maximum, kinetic energy is 0. Where kinetic energy is 0? X equal to a. When x equal to a, the kinetic energy is 0. And at the equilibrium, velocity is maximum and kinetic energy is maximum, right? And total energy, it is a constant, and it is equal to half k square, and it is constant, okay? And altogether, that means kinetic energy and potential energy together for one oscillation at right side figure. At right side figure, x equal to 0 here, x equal to a, and x equal to suppose minus the other direction. So this is the kinetic energy. So at x equal to a, kinetic energy is 0, and x equal to minus a, kinetic energy also 0. And it is maximum x equal to 0. And this is potential energy. This is for one cycle, one oscillation, and this is for several oscillation. So these are very perfect picture for change in kinetic energy and potential energy with position as well as time. So here another derivation we need, potential energy plus kinetic energy equal to constant, right? At any instant, যে কোনো মুহূর্তে এটা কনস্ট্যান্ট হবে, এবং এটা হলো টোটাল এনার্জি, রাইট? তো kinetic energy, potential energy half kx square, and this is half mv square, and we got this is equal to half k square. We got it, right? Total energy. Yes, sir. This on total energy half k square. So you may cancel all halves. So k
x square plus half m is sorry m half থাকবে না, this is equal to k square, and now mv square equal to k square minus x square, and if you solve for v you will get root over k square minus x square divided by m. K by m equal to omega, right? Yes, sir. Omega naki omega square? K by m? Omega square সমান সমান k by m, sir, equals to. Yes. So v can be written as plus minus omega root over square minus x square. That means this v is instantaneous velocity at a position x, any position. You can find the velocity of the body at any position on the path of its oscillation. Suppose this is A, so you can find out velocity here, 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 here. So it does not depend on the x, that means position. It also depend on the amplitude of the oscillation. So that means এটা x এর উপরে ডিপেন্ড করবে না, it also depend the amplitude এর উপরে ডিপেন্ড করবে। তো দেখো এখানে আমরা বলছিলাম when x equal to 0 ভেলোসিটি কত? ম্যাক্সিমাম, and ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটিটা কত ছিল? vmax কত ছিল? a ওমেগা, রাইট? তাই না? মাইনাস a ওমেগা, মাইনাস অথবা মাইনাস প্লাস a ওমেগা। তো put it here, x equal to 0 বসাও এখানে, what you will get? এই ইকুয়েশনে x equal to 0 বসাও। স্যার প্লাস মাইনাস ওমেগা a। হ্যাঁ, আমাদের তো ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটির ইকুয়েশন তো এটাই ছিল, মাইনাস is either left to right or right to left, তাই না? দুইটা পজিশনে এই সেম ভেলোসিটি ইউ উইল গেট ইন টু পজিশন, আইদার হিয়ার অথবা এখানে। যে এই এক্স এই ডিস্টেন্স মানে মিন পজিশন থেকে অথবা ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন থেকে এই ডিস্টেন্সে ভেলোসিটি সেম হবে। ইট মিন দ্যাট যে at a distance x the velocity will be same. So if this velocity, if you consider positive plus, it will be minus, is not it? That is why plus minus sign used here. জন্য স্যার খালি চেঞ্জ হচ্ছে স্যার প্লাস ডিরেকশনের জন্য মানে সাইনটা চেঞ্জ হচ্ছে। and when x equal to a, what will be its velocity? 0, v equals 0. Okay, 0. When x equal to a, velocity will be 0, স্যার। 0, তাই তো হওয়ার কথা, তাই না? এই পজিশনে ভেলোসিটি কত হবে? ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্টে when x equal to a, velocity will be 0, is not it? Yes, sir. কনফিউশন আছে কারো? তাই তো হওয়ার কথা, আমরা তো সেটাই করছি।
ভাইয়া আপনার মাইক্রোফোনটা মিউট করেন। Do you have any confusion? At x equal to a, velocity will be 0. Is there any confusion? We have discussed several times. স্যার তাই না? আমরা এটা অনেকবার ডিসকাস করেছি জি স্যার। এবং এটা আবার প্রুভ করা গেল যে x equal to a তে ভেলোসিটি আবার 0 হবে। Yes. 0. So now we can solve the problem where we have fallen. So this, not this on, is on, right? We are solving this problem. আমরা এটা সলভ করতেছিলাম না? মনে আছে ওদের? না আমরা এটা সলভ আমরা আগে একটা সলভ করছিলাম যেটাতে হচ্ছে যে ভর মানে ব্লকের একটা ম্যাচ ছিল এইটা। হ্যাঁ স্যার এটা করছি, তারপরে কোনটা করাবেন ভুলে গেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা যেহেতু এখন we have completed the energy of spring mass system, so now we can solve this problem. Read it carefully. What you have to calculate here. All are in SI system, so we don't need to any conversion. K is given, and displacement x is given also with an equation, right? This is an equation. Yes, sir. With an equation, and velocity also given with an equation. So x is minus here. X equal to minus. X is equal to minus a cos omega t, right? Yes, you're right. This is a, this is omega. And when you differentiate it, dx by dt, then you will get plus v. The v is plus now, that because this is minus. So you have to calculate the total energy. So tell me which formula we have to use. It's very simple one. Total energy is equal to kinetic energy plus potential energy. We got the expression. What it is. What is the total energy expression for total energy? We will again derive it, or we will write directly. Half What k do you think? square. Half k square. Yes. We don't need to derive it again. আমাদের কি আর derive করার দরকার আছে? No, sir. Already derived এটা. Already derived. তার মানে এটা total energy half k square. Total energy equal to half k square. So it's given, right? K is given, A also given. Okay? A also given. So easily you can find out. So check what it will be. Total energy, we may write E equal to half k square. You may write like this, total energy. And k equal to 19.6 Newton per meter, and A equal to 0.01 meter. There are 2 0 after 1, but you don't need it. So what it will be? How much? 0.098 total answer must be. 0.09. 0.098. It may be 0.096 joule. Unit of energy is joule. Now the B. Kinetic and potential energy as a function of time. Kinetic and potential energy as a function of time. তার মানে
টাইমটা থাকবে ইকুয়েশনে, টাইমটা থাকবে, তাই না? তোমার একটা ইকুয়েশন হবে, সেই ইকুয়েশনে টাইমটা থাকবে, টাইমটা বলে নাই। ইফ time is given, so you can find out the value of kinetic energy and potential energy. Since time is not given here, so there will be a term with t, time. There is a term with time. So you can write it kinetic energy as well as or potential energy. So we'll state potential energy equal to half k x square, and x equal to given here minus 0.1. There will be 20. I'm not writing it here. Was 8.08 into t, like this. Is it? Yes, sir. So now put it here, and you have k. We have k equal to 19.6 Newton per meter. So potential energy equal to sorry, half into 19.6 into 0 minus, there is a minus 0.1 cos omega t plus phi whole square, right? Is it? Yes, sir. Because this is x squared. So if you simplify it, you will get 0.096 cos square omega t plus 5. Check it. Half into 19.6 into this is squared, right? Na? Whole square means this square into cos square. The 0.1 square into cos square omega t plus 5, right? Yes, sir. 0.096 cos square omega t plus Yes. phi. So this is potential energy as a function of Time. time. Oh, sorry. I have to write it this one. Why you did not say 8.08 t? Not this one. This one. Is that it? The value of the omega is 8.08, and that's Yeah. It is totally wrong here. So this is in terms of or with a Time. function of time. time. এখন যদি তোমাকে কোশ্চেনে বলে যে ফাইন্ড, ইট ইজ বললো না যে অ্যাজ এ ফাংশন অফ টাইম, এটা বললো না। in different question you are asking to find out kinetic energy and potential energy at time t equal to 10 seconds. So we need to multiply the value of the omega with time t is equal to 10 seconds, then the answer will be found out. Yes, you will get a definite answer, right? Not variable answer, varying answer, right? Yes. So it is so don't worry যে এখানে তো টাইম আবার কিভাবে কোথায় কোথায় পুট করবো, তাই না? So now how do we calculate kinetic energy? Kinetic energy equal to what? So kinetic energy equal to total energy minus potential energy. Potential energy. You don't need to again calculate it like this. So we have, this is calculated 96 minus potential energy is 0.096 cos square 8.08 into t. Is this? It is. Yes, sir. So now take 0.96 common. So 1 minus Cos square 8.08 t. 8.08 t into t. So this is equal to sin square omega t.
Sin sin square omega. Yes, sir. 0.96 sin square 0.08. স্যার মেবি Yes. 2 sin স্কয়ার হবে। No. No, 2 sin square না। sin square theta plus cos square theta equal to 1. ও স্যার আমি অন্য একটা অ্যাপ্লাই করব। হ্যাঁ তখন স্যার 2 থিটা থাকতো, সরি। না, এটা sin square, এটা সবচেয়ে সহজ ফর্মুলাটা equal জি to স্যার 1. আমি অন্যটা ভাবছিলাম। হ্যাঁ, এটা তো ঠিক আছে। তাহলে this is kinetic energy as a function of time t, and you may find out the maximum velocity of the body also. Is it possible? Is it possible to maximum velocity of the oscillating body? Suppose it was B and say and any number, you are asking to find out maximum velocity from this expression. Is it possible? স্যার আমরা কি এখন র্যান্ডমলি কোনো একটা টাইম বসাই দিয়ে করে ফেলবো? কেন? How? Why? মানে যদি দেওয়া থাকতো তাহলে তো করতাম, তাই জিজ্ঞেস It is possible to find out the maximum velocity from this information. Very easy. তাহলে কি স্যার আমরা Very easy. দুইটা ইকুয়েশন কি মাইনাস তুমি তুমি একটু চিন্তা করো, দেখবা যে তোমরা তোমরা চিন্তা করো, এটা ভেরি ইজি টু ফাইন্ড আউট maximum velocity or maximum speed. What is the maximum speed or velocity? স্যার What is the ম্যাক্সিমাম expression? ভেলোসিটি তো ওমেগার এ এর প্রয়োজন, ওমেগার এ তো আমরা পাইছি। Omega A we have omega and A. তাহলে তো আমরা বের করতেই পারবো। তাহলে তো বের করাই যাবে। এটা কি কঠিন কিছু? তোমরা তো বুঝতেছো না, অনেকেই বুঝতেছো না যে how does it possible, তাই না? বুঝতে পারছো? What is maximum velocity? A omega or minus A omega? If it is velocity, minus A omega. If it is speed, A omega, right? So we have A and we have omega. What is omega? Then we can find out V max. What is omega here? 8.08. 8.08. 8.08. কারো কনফিউশন আছে যে এটা ওমেগা? না স্যার। না স্যার। তাহলে তো বললাম না যে ইটস ভেরি ইজি টু ফাইন্ড আউট। তাহলে যে এইভাবে যদি আমি চেঞ্জ করে দেই তাহলে কি হবে বলো? অনেকেরই তো প্রবলেম হয়ে যাবে। আর আমি যেগুলো বলছি সেগুলো তো দিব না, অন্যরকম চেঞ্জ করে দিব, তাই না? নাকি মনে থাকবে, মনে রাখতে পারবা আমি যেগুলো বলছি? এই প্রবলেমের থেকে কিন্তু এই প্রবলেমগুলো, এই যেগুলো আমি করাচ্ছি এইগুলো থেকে কিন্তু নতুন প্রবলেম তৈরি করে দেয়া যাবে। কি বলছো আবার একটু বলো? we can make new problem from this statement. Is it possible? Yes, it is possible. যেমন এই যে ভি, এই প্রবলেমে ভি নাই, তাই না? ভি ম্যাক্স ক্যালকুলেট করার ওয়ে নাই। ভি আছে, ভির একটা এক্সপ্রেশন আছে। তোমরা সবসময় এটা নিয়ে বসে থাকবা যে এখানে তো ভি দেওয়া আছে, হাউ ডু ইউ গেট ভি ম্যাক্স, হাউ ডু ইউ গেট ভি ম্যাক্স, ইজ নট ইট? তোমরা কিন্তু এটা চিন্তা করতে থাকো। এবং অলরেডি এখানে কিন্তু বলা আছে যেটা হবে এই যে a ইনটু ওমেগা, এই যে এটা হবে, এইটা a ওমেগা, তাই না? আর সব দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। এটা কিন্তু a ওমেগা, 8.08 into 0.8, you will get it.
ইজ ইট? তার মানে Yes, তোমরা sir. এখানে নিয়ে বসে থাকবে যে এখানে তো ভি দেওয়া আছে, এটাই কি ভিম্যাক্স? এটাই কি ভিম্যাক্স? আমরা স্যার দেখবো যে সাইন আর কসের সাথে তো স্যার ওমেগা টি প্লাস ফাই থাকার কথা স্যার, ওখান থেকে আমরা ফাই ওমেগা জিরো, ফাই জিরো হ্যাঁ হিয়ার। নাই, তার কারণে স্যার ওটা ওমেগা টি, তার মানে হ্যাঁ ওখান থেকে ওমেগা নিব। হ্যাঁ, ওমেগা নিবা, সেটা নিতে পারলে তো খুব ভালো। আর আমাদের মনে থাকবে না, এটা শিওর। হ্যাঁ, আমি সেটাই বলছি যে এটা তোমাদের জানা থাকবে কিন্তু তোমরা বুঝতে পারবে না। তাহলে কি ভালো করে বুঝতে হবে, তাই না? এই যে এ ওমেগা, ভিম্যাক্স ইকুয়াল টু এ ওমেগা, আমরা এটা জানি না? Vmax equal to minus a omega, suppose. So a is given here and omega also given. Where is given? It is in equation, right? It is Yes, in sir. equation. Equation omega টা দেওয়া আছে। তাহলে why you cannot find out the Vmax? এবং আমি বলছিলাম, তোমরা তো দু একজন বিভিন্নভাবে বললা, তাই না? বলছো না? এবং আমি বলছি এটা খুবই ইজি। এখন দেখো সি, velocity when the mass is 0.05 meter away from the equilibrium. So which equation? Velocity, you have to calculate velocity. আমি যদি এটা ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্টটা কত? এ কত? পয়েন্ট কত মিটার যেন স্যার? 0.1 মিটার। তার মানে এটা যদি 0.1 মিটার হয়, এটা হলো এ, তোমার এইখানটায় তোমাকে বের করতে হবে 0.05, এটা না 0.05 এ এই পজিশনে হোয়াট ইজ ভি? এটা হলো ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোসিটি এট এ পজিশন, কোন পজিশন? x equal to 0.05, মানে on the halfway, what will be its velocity? So which formula we have to use? আমরা omega root of a square minus x square. yes v equal to plus minus, আমরা একটু আগে এটা ডিরাইভ করে আসলাম, v equal to এই যে ওমেগা রুট ওভার, এখানে কিন্তু তোমার ওমেগা লাগছে, ওমেগা আমাদের তো দেওয়া আছে, and a is 0.1 and x equal to সবই দেওয়া আছে স্যার। সবই দেওয়া আছে, শুধু কি করতে হবে? চিন্তা ভাবনা করে বসাইতে শুধু হবে। বের করতে হবে না, বুঝে বের করতে হবে, বুঝে বসাতে হবে। তো you have omega 8.08 root over 0.1 square minus 0.05 square. You will get velocity at x equal, and you can find out the v. দেখো তো v পারবা না? is simple one. Kinetic and potential energy half amplitude. স্যার এটা আমরা যদি আবার Vmax রে হাফ করে দিতাম তখন কি পাওয়া সম্ভব না ছিল? না, Vmax কে হাফ করে দিবা, এটা প্রপোর্শনালি বাড়ে না, প্রপোর্শনালি কমে না। Vmax কে হাফ করলে হবে, x কে হাফ করতে হবে। x কিউব। হ্যাঁ, তার মানে k x a/2, x এর জায়গায় a/2 হবে। x এর জায়গায় a/2 হবে, তাহলে you will get potential energy. এখন কাইনেটিক এনার্জি কিভাবে বের করবা? Vmax কে হাফ করে, Vmax ওইখানে তো হাফ নাও হইতে পারে, ওই যে আবার ওইভাবে টোটাল এনার্জি থেকে পটেনশিয়াল এনার্জিটা মাইনাস করতে হবে। পটেনশিয়াল বাদ করে দিচ্ছি। হ্যাঁ আচ্ছা, টোটাল এনার্জি তো আমরা ফার্স্ট এ নাম্বারে পাইছি, তাই না স্যার? প্রথমেই আমরা বের করে রাখছি ওইটাই। তাহলে অ্যাট, একটু দেখাই দিই আবার, অ্যাট x equal to a/2,
PE equal to half A, x এর জায়গায় এটা বসবে তাই না? জি স্যার। A by 2 square and A equal to 0.1, তাহলে 19.6 into 0.1 divided by 2 whole square. You will get some value, joule. And kinetic energy at half equal half A, at half A. So kinetic energy equal to kinetic energy at x equal to A by 2, তাই না? Equal to total energy E minus potential energy at half A. এটা কিন্তু এখানে যেটা হবে এই যে এটা এখানে মাইনাস করতে হবে। তাহলে আমরা কাইনেটিকটা পেয়ে যাচ্ছি। তার মানে আমরা অ্যান্সার হবে স্যার 0.0245 জুল। 0.0245 জুল। তাহলে এটা টোটাল যেটা ছিল তার কি হাফ এটা হচ্ছে? স্যার আপনি ওই যে পি যেটা মানে পটেনশিয়াল এনার্জিটা সেটার অ্যান্সার হবে 0.0245 জুল। আর এখান থেকে আমার টোটাল এনার্জি থেকে 0.0245 0.0 জি স্যার 0.0245। জি স্যার। তাহলে এখানে যে আমাদের টোটাল এনার্জি ছিল 0.96। জি স্যার। এখানে মাইনাস করলে কি 0.0715 এমন আসে। তার মানে দেখছো তুমি বলতেছিলে যে আচ্ছা স্যার আমাদের কাইনেটিক kinetic এনার্জিটাকে হাফ energy করে যেটা। দিলে তুমি এটা পেয়ে যাবা। আসলে তো তা না। না হচ্ছে না তাহলে। হ্যাঁ তাহলে কি ক্লিয়ার এখন? জি স্যার ক্লিয়ার। আচ্ছা আমি একটা প্রবলেম দিব, তোমাদের করতে বলবো, এবং এটা তোমাদের এত ক্যালকুলেশন করতে হবে না। অনেক কিছুই লেখা থাকবে, মেইনলি এরকম at x equal to 3 সেন্টিমিটার অথবা 3 সেন্টিমিটার potential energy equal to 3 joule and kinetic energy equal to 7 joule. Find out kinetic energy at x equal to 0. ধরো আগে অনেক কিছু লেখা থাকতে পারে, নাও পারে। at x equal to 3 সেন্টিমিটার potential energy 3 joule, 35 না এটা, আর kinetic energy 7 joule, don't take it 75. Find out kinetic energy at x equal to 0. Very simple. You don't need to calculate even with calculator. ডিফিকাল্ট মনে হচ্ছে? আমরা যতটুকু পড়েছি এটা তোমাদের পারা উচিত, পারার কথা। বলো তো। x equal to 0 তে তো স্যার পটেনশিয়াল এনার্জি আমাদের হবে হচ্ছে 0 স্যার। হ্যাঁ আমি তো পটেনশিয়াল এনার্জি চাইনি, আমি কাইনেটিক এনার্জি চাইছি। হ্যাঁ বলো। তাহলে কাইনেটিক এনার্জি ম্যাক্সিমাম হবে সেটা কত?
স্যার বের যদি করার পটেনশিয়াল এনার্জি 0 হয় তাহলে স্যার টোটাল এনার্জিটা কি আমাদের সেম থাকবে? টোটাল এনার্জি সেম থাকবে কি থাকবে না আমরা তো জানি এটা। যদি সেম টোটাল থাকে তাহলে তো ম্যাক্সিমাম আমরা হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি স্যার 10 জুল। যে দেখো আমি তোমাদের দেখাই গ্রাফটা যে টোটাল এনার্জিটা কনস্ট্যান্ট, কাইনেটিক এনার্জি এবং পটেনশিয়াল এনার্জি ইজ ভেরিং উইথ টাইম অর পজিশন, রাইট? আগের দুটো গ্রাফ আর এই যে নিচের স্ট্রেট লাইন দেখা যাচ্ছে, তার মানে কাইনেটিক এনার্জি পটেনশিয়াল এনার্জি চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু টোটাল এনার্জি কি চেঞ্জ হচ্ছে? নো স্যার, তাহলে স্যার আমাদের হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি মান 10 জুল হবে স্যার। 10 জুল। একে বোঝো নাই বলো? স্যার আরেকবার একটু বুঝাই দেন। আচ্ছা বুঝাবো। আমি এতক্ষণ সব টপিক বুঝছি বাট এখন মনে হচ্ছে আর কে বোঝে নাই বলো? কত বললো বুঝাই দেন, আপনারা বোঝেন। আর কে? স্যার এটা হচ্ছে একটু ট্রিকি স্যার, বাট হচ্ছে একদম ইজি স্যার এটা নাকি Yes. মানে ট্রিকি, বাট একটা জিনিস বুঝলে বাকিটা অটোমেটিক্যালি চলে আসছে স্যার হাতের তাই তো, কাছে। এটা তো বোঝারই বিষয়। একটু বলে দিলে আমরা বুঝতে হ্যাঁ, পারবো। আমি তো অবশ্যই বলবো না কেন? আমি তো বলবো। অন্য যেমন স্যার আমরা সেটা আমি জিজ্ঞেস করছি। পটেনশিয়াল বের করলে আমরা কাইনেটিক বের করতে পারতেছি এই জায়গায়। আচ্ছা আমি বলছি যে at any displacement, suppose it is 3 centimeter is given here, at this position potential energy 3 joule and at this position, at the same position kinetic energy 7 joule, right? Total energy কত ওই পজিশনে? ওই পজিশন স্যার 10 জুল টোটাল 10 এনার্জি। joule। এটা হলো টোটাল এনার্জি, তাই না? এবং টোটাল এনার্জিটা কনস্ট্যান্ট। টোটাল এনার্জিটা কনস্ট্যান্ট ওভার দ্য অসিলেশন। জি স্যার, আপনি এখন- বললেন এখন- যে কাইনেটিক এনার্জি আর পটেনশিয়াল এনার্জির হচ্ছে কনস্ট্যান্ট টার্ম হলো কনস্ট্যান্ট। হ্যাঁ, এখন আমি কোন জায়গাকার এনার্জি চেয়েছি? স্যার x = 0 জায়গায়। x equal to 0, that means it is equilibrium, এবং Yes, এই sir. ইকুইলিব্রিয়ামে পটেনশিয়াল এনার্জি কত? 0 না? জি স্যার 0 হবে পটেনশিয়াল এনার্জি তাহলে 0, তাহলে টোটাল এনার্জি এখানে কত? 10 10 প্লাস 0 10 + 0 তার অথবা মানে 10 10 হবে স্যার। হ্যাঁ 10ই হবে। এখন সিমিলারলি যদি হ্যাঁ বলো, 10 কোথা থেকে নিয়ে আসলাম আমরা? এই যে 3 প্লাস 7, এই যে টোটাল এনার্জি কত? হ্যাঁ স্যার, টোটাল এনার্জি কোথায়? এই যে এই পজিশনে, at this position total energy is 3 plus 7 10। জি স্যার। তাহলে এটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট। কাইনেটিক এনার্জি বাড়বে, পটেনশিয়াল এনার্জি কমবে, অথবা পটেনশিয়াল এনার্জি বাড়বে, কাইনেটিক এনার্জি কমবে, ইট ম্যাটার যে টোটাল এনার্জি রিমাইন্স কনস্ট্যান্ট। সেজন্য ওই ফিগারটাই গেছিলাম আমি, যে টোটাল এনার্জি সবসময় কনস্ট্যান্ট। তাহলে উই আর ট্রাইং টু ফাইন্ড এনার্জি অ্যাট x = 0। এখন কি এনার্জি ক্যালকুলেট করতে চাচ্ছি? কাইনেটিক এনার্জি। তাহলে এইখানে পটেনশিয়াল এনার্জি কত? 0 হয়ে যাবে স্যার। 0। তাহলে কাইনেটিক এনার্জি কত? 10। 10, বিকজ টোটাল এনার্জি ইজ 10। এখন যদি বলতো হোয়াট উইল বি দা, এটা না বলে ফাইন্ড আউট পটেনশিয়াল এনার্জি অ্যাট x = a, তখন কি হতো বলো? potential energy at x = a, তাহলে স্যার আমরা x এর ওখানে পটেনশিয়াল এনার্জির a বসাই দিব স্যার। তাই নাকি? তো স্যার এর ভ্যালু কি দেওয়া আছে? না স্যার, সেটা তাহলে তো একইভাবে টোটাল এনার্জি কত? এইখানে টোটাল এনার্জি কত? 10 হবে। 10। তাহলে at p at x = a, স্যার আরেকটা কথা বলি স্যার, কাইনেটিক এনার্জি কত? 10 + a হবে। a দেওয়া যেরকম, তার মানে স্যার এই যে 3 হবে স্যার a এর ভ্যালু। না 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 না, 3 এখানে এ কিন্তু না, এর সাথে 3 এর কোনো রিলেশন নাই। আমি বলছি যে x = a তে কাইনেটিক এনার্জি কত, আমি সেটা জানতে চাচ্ছি। 10 + a হবে। না, x = a তে কাইনেটিক এনার্জি কত? স্যার আবার আমাদের মাথা ঘুরতেছে এখন।
প্রথমটা বুঝতে পেরেছো? প্রথমটাই স্যার সমস্যা আছে আমার মধ্যে, এটা মনে হয়। স্যার প্রথমটা বুঝতে পেরেছো কিনা, এই যে যেটা কেটে দিয়েছে এটা বুঝতে পেরেছো কিনা, এটা বোঝো নাই? স্যার আগেরটা একদম ক্লিয়ার স্যার, x = 0 যেটা বোঝাইলেন স্যার। এটা ক্লিয়ার, মানে কোনো কনফিউশন নাই? বোঝো? তাহলে তো স্যার ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্টটা তো অ্যাম্পলিটিউড স্যার, তাহলে কি x হ্যাঁ। 300 সেন্টিমিটার, এটা কি স্যার ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট? সেখানে কাইনেটিক এনার্জি কত, এখানে ভেলোসিটি কত, x = a তে? 0 স্যার, ভেলোসিটি 0 স্যার। তাহলে কাইনেটিক এনার্জি কত হবে? 0। তাহলে টোটাল এনার্জি কত ওইখানে? 10 তাহলে স্যার 10 হচ্ছে স্যার। 10ই হবে। আর স্যার আমরা ওটা ভাবিই নাই স্যার। কেন ভাববা না, কেন ভাববা না এটা? এই কারো কনফিউশন আছে কিনা বলো? স্যার এই প্রবলেমের কোশ্চেন হলে তো আমাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। কেন? কে বলছে যে সবচেয়ে সহজ এটা, কিন্তু একটু ট্রিকি। কি? এবং এটা ক্যালকুলেটর লাগবে না এই প্রবলেম করতে। এবং আমরা এগুলো পড়ে আসছি, শিখে আসছি। কাইনেটিক এনার্জি কোথায় ম্যাক্সিমাম, কাইনেটিক এনার্জি জি স্যার। পটেনশিয়াল এনার্জি কোথায় মিনিমাম, পটেনশিয়াল এনার্জি কোথায় ম্যাক্সিমাম, টোটাল এনার্জি কত, কাইনেটিক এনার্জি প্লাস পটেনশিয়াল এনার্জি ইজ দ্য টোটাল এনার্জি। এগুলো পড়ছি না? আবার বলো, আমার জি মনে স্যার, হয় জি স্যার। তোমাদের কনফিউশন আছে, প্রথমটাতেই কনফিউশন আছে। প্রথমটা কিভাবে পেলাম আমরা যে 10 হবে, যে at x = 0 kinetic energy 10 joule at any position, here it is given, যে কোনো পজিশনে বলছে যে যে কোনো পজিশন, এখানে 3 সেন্টিমিটার সেটা বলা হয়েছে, যে পটেনশিয়াল এনার্জি 3 জুল এন্ড কাইনেটিক এনার্জি 7 জুল। ওকে, কাইনেটিক এনার্জি 7 জুল। তো কাইনেটিক এনার্জি 7 জুল, তো টোটাল এনার্জি ইজ 3 প্লাস 7 10 জুল। এটা পুরো অসিলেশনের জন্যই কিন্তু সেম। কাইনেটিক এনার্জি বাড়তে পারে, ম্যাক্সিমাম কত যেতে পারে? ম্যাক্সিমাম 10 জুল হতে পারে, 10 জুল পর্যন্ত যেতে পারে, অথবা মিনিমাম 0 হতে পারে। তো at x = 0 what is potential energy? potential energy 0, তাহলে at x = 0 তে টোটাল এনার্জি কত? 10, অফ কোর্স 10 জুল। তাহলে যেহেতু পটেনশিয়াল এনার্জি 0, তাহলে এই পুরো 10 জুলটাই হলো কাইনেটিক এনার্জি। এখন যদি আমি এটা বাদ দিয়ে বলি যে ফাইন্ড আউট PE at x = a, এখানে x = 0 বলা হয়েছিল, এখন বললো x = a, তাহলে টোটাল এনার্জি তো সেমই আছে, 10ই আছে, তাই না? 10 জুলই আছে। তো at x = a what is the kinetic energy? এই যে 10 জুল, এটা কিন্তু সব পুরো জায়গার জন্য, x = 0 to a। এ হচ্ছে স্যার, তখন হচ্ছে ভ্যালু ম্যাক্সিমাম v এর ওখানে বসাই দেব, তখন হবে v 0 হয়ে যাবে স্যার। তার মানে স্যার কাইনেটিক এনার্জি হবে না, v ওইখানে 0, x = a তে v 0, তার মানে ইন দিস কেস কাইনেটিক এনার্জি 0। কাইনেটিক এনার্জি 0 ফায়ার x = a, তাহলে এখানে টোটাল এনার্জি কত? x = a তে টোটাল এনার্জি কত? 10 জুল। তাহলে যদি কাইনেটিক এনার্জি 0 হয়, তাহলে টোটাল এনার্জিটাই পটেনশিয়াল এনার্জি, তাই না? এবং দিস ইজ ইকুয়াল টু 10 জুল। কি এটা মোটেও কিন্তু আমার যেটা মনে হচ্ছে কঠিন না, মানে তোমাদের যদি ওই আগের কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার থাকে। জি স্যার, ওরকম না স্যার, মানে দেখতে অনেক ইজি বাট একটু ট্রিকি স্যার। ইজি? দেখতে ইজি না, আসলে ইজি। দিস ইজ বাট একটু ট্রিকি স্যার, মানে ধরতে পারলেই স্যার ম্যাথ হয়ে গেছে। এটা তো কিন্তু বললামই যে এটা তোমার সবগুলোই, আমরা যেগুলো পড়েছি সবগুলোই আছে এখানে।
কোথায় কাইনেটিক এনার্জি ম্যাক্সিমাম, কোথায় মিনিমাম, কোথায় পটেনশিয়াল এনার্জি ম্যাক্সিমাম, কোথায় মিনিমাম, এই কনসেপ্টগুলো তোমাকে ইউজ করতে হবে। এইগুলো ইউজ করতে হবে। আমাদের এই কনসেপ্টগুলো কিন্তু এখন আমরা পেয়েছি নাকি? পেয়েছি না? জি স্যার। হ্যাঁ পেয়েছি। এখন আরেকটা প্রবলেম বলবো। ইয়েস স্যার। আরেকটা প্রবলেম হলো at hot position kinetic energy and potential energy are equal. স্যার আবার একটু বলবেন? at hot position মানে কোন জায়গাতে at what position আমি লিখে দেই। বুঝতে পেরেছো টাইমের কি অবস্থা? 3:11 বাজে স্যার। বুঝতে পেরেছো যে কোন পজিশনে কাইনেটিক এনার্জি এবং পটেনশিয়াল এনার্জি ইকুয়াল হবে? মানে অন্য কোনো ইনফরমেশন লাগবে নাকি যে ইনফরমেশন আছে এটাতেই হবে? এটা একটু চিন্তা করো। আমার তো মনে হয় যে ইনফরমেশন আছে এটাতেই পসিবল। ইকুয়াল মানে কত? টোটাল এনার্জি কত এখানে? 10। তাহলে স্যার দুটো হচ্ছে 10 5। মানে 5 তাই না? 5 উইল বি দ্য ইকুয়াল। এখন দেখো তোমাকে বলছে যে এটা পারলা না কিন্তু বুঝতে পেরেছো? এগ্রি করছো যে উই হ্যাভ half k x square equal to 3 when x equal to 3 centimeter, right? 3 centimeter বলা আছে না? তার মানে 3 centimeter means 0.03 মিটার। জুলে যেহেতু দেওয়া আছে তাহলে এইখান থেকে তুমি কে বের করে ফেলতে পারবা কিন্তু। কে ক্যালকুলেট করতে পারবা না? জি স্যার, কে বের করা যাবে? ইয়েস স্যার। তাহলে এখন কোন পজিশনে এটা 5 হবে? এখানে আননোনই হলো কে। আননোনটা কে? x is given। x কত? 0.03। এত জুল, 3 জুল at এটা গিভেন, স্যার, এটা বুঝছি। দেওয়া আছে। বুঝছো? জি স্যার, বুঝছি। জি স্যার। So, এখন বলছে যে half k x square equal to 5 জুল। কে তুমি আগের ইকুয়েশন থেকে বের করলে, এখান থেকে কে বের করছো? কিভাবে বের করবা আমি একটু দেখাই দিই। half k 0.03 হোল স্কয়ার ইনটু 3। এখানে কেটাই আননোন। বের করে ফেলবো। জি স্যার। এইখানে কে বের করে ফেললা, আর এই ইকুয়েশনে কে বসাই দিয়ে x বের করবা। একটা বের করলে আরেকটা তো অটোমেটিক পেয়ে গেলাম স্যার। হ্যাঁ, আর এইটা পজিশন, এই পজিশনটা অবশ্যই এটা 3 হবে না, এই x টা 3 হবে না, 0.03 হবে না, এটা ডিফারেন্ট হবে।
তাই না? তারপর ওই পজিশনে পটেনশিয়াল এনার্জি এন্ড কাইনেটিক এনার্জি ইকুয়াল। স্যার এরকম টাইপের দিবেন নাকি আরো বেশি tricky দিবেন, স্যার? এইটাই তো পারলো না স্যার হ্যাঁ। এর আগের স্লাইডের মানে এর আগের ইয়াটাতে আমরা হ্যাঁ। হচ্ছে পটেনশিয়াল এনার্জি থেকে কে এর ভ্যালুটা বের করে নিলাম ওখান থেকে। হ্যাঁ 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 আর বের করে ওখানে নিলাম। সব দেওয়া ছিল যে পটেনশিয়াল এনার্জি ইকুয়াল 3। এখানে দেওয়া ছিল, হ্যাঁ এটা দেওয়া ছিল আমাদের। আমরা হচ্ছে পটেনশিয়াল এনার্জি ইকুয়াল টু 3 জুল কখন, when x ইকুয়াল টু 3 সেন্টিমিটার। হ্যাঁ জি স্যার। তারপর স্যার এই যে এখান থেকে কেটা নিয়ে যে আমরা হচ্ছে এখন কাইনেটিক এনার্জিতে যে বসাবো। কাইনেটিক এনার্জিতে বসাবা কেন? বলছে যে at hot position কাইনেটিক এনার্জি ইকুয়াল টু পটেনশিয়াল এনার্জি। তাহলে ইকুয়াল কখন হবে? টোটাল হলো 10, ই হলো 10, তাহলে ইকুয়াল মানে কি? এটা 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 কি? টোটাল। টোটাল মানে পটেনশিয়াল এনার্জি প্লাস টোটাল এনার্জি না? ই ইকুয়াল টু 10 Potential জুল। kinetic তাহলে এইটা ইকুয়াল টু কাইনেটিক এনার্জি প্লাস পটেনশিয়াল এনার্জি ইকুয়াল টু 10, রাইট? এবং বলছে তারা ইকুয়াল, তার মানে both are fine. কে ইকুয়াল টু 10, মানে এটা আর এটা সেম। তার মানে কাইনেটিক এনার্জি কত অথবা পটেনশিয়াল এনার্জি কত? 2p লিখি, 5, তাই না? p ইকুয়াল টু 5। এই 5টা এখানে বলছি আমি, তাই না? জি স্যার। বলো এখন না, এটা কিন্তু এটা কি বলো, আমরা যে 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 বিদ্যা অর্জন করেছি, যে নলেজ গেইন করেছি, তাতে এগুলা এগুলো কি আমাদের ইয়ার বাইরে, আমাদের ডিসকাশনস এর বাইরে না, কিনা স্যার। বলো? না স্যার, না স্যার। তাহলে তাহলে বলো। স্যার এর থেকেও বেশি এবং tricky এগুলা আছে, এগুলা স্যার। কিন্তু বইয়ে নাই, না এগুলা কিন্তু বইয়ে নাই। তোমরা ফার্স্ট ডে আমাকে একটু অ্যাপ্রিশিয়েট করছিলা যে আমরা এরকম সিনিয়র টিচার প্রথম পাচ্ছি না, এরকম বলছিলাম জি ওখানে, তাই স্যার, না? জি স্যার বলেছি। স্যার আসলে এটা এটা সত্যি। আসলেই একটু সমস্যাও আছে, সিনিয়র প্লাস ট্রিকি স্যার। না তাহলে স্যার না না প্রবলেমও আছে, সেটা বলছি না, শিক্ষা সেটাই হচ্ছে বলছি যে প্রবলেমও আছে আর কি। তুমি এগুলা কিন্তু বইয়ে নাই, think যে আমি কিন্তু এই স্টেটমেন্ট থেকেই তৈরি করছি এগুলো। স্যার এগুলো আমাদের স্যার অন্যভাবে চিন্তা করার একটা মানে ব্যবস্থা স্যার প্লিজ অন্যভাবে তোমাকে তো তুমি এটা তো যত কি বলে তোমার হলো এটাকে যত বেশি কি করবা, অসিলেট করাবা তোমার ব্রেনকে, তাই না? জি স্যার, জি স্যার। তত রেডিয়েশন পাবা। বলো ঠিক আছে। তার মানে আরো কিছু কিন্তু এখান থেকে করা যাবে, আরো কিছু করা যাবে। এটা আসলে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে তোমরা যদি বোঝো তাহলে এটা পসিবল টু গেট। এটা সলভ করা আছে, আমি এটা বের করি নাই, সলভ করার জন্য এটা বের করি নাই। যদি ডি হাফ কে তে বের করছে, এটা নিয়ে আমরা মনে হয় ইয়ে করছিলাম, এটা করে দেওয়া আছে, তোমরা এটা দেখে নিও। এই যে এখানে পজিশনটা দেওয়া আছে, সরি ভেলোসিটিটা দেওয়া আছে, এক্সটা বের করতে হবে। ইয়ার velocity is given v equal to root over k by m অথবা omega root over x square minus a square minus x square. Here you have velocity. Velocity is given 1 meter per second. You have to find out the position. Amplitude is given also. Easy আছে, এটা করতে পারবা তোমরা। দেখো তো এটা, এটাও ইজি একটা প্রবলেম।
loudspeaker diaphragm of a loudspeaker. So the amplitude is very small, 0.2 millimeter. Can you imagine the amplitude? 1 centimeter, it is divided by 10, it is 1 millimeter. And if you divide it by 5 1 millimeter, then you will get 0.2 millimeter. 0.2 millimeter how much? 1 সেন্টিমিটার কে 10 দিয়ে ডিভাইডেড করলে তুমি যেটা পাবা সেটা হলো 1 মিলিমিটার। এই 1 মিলিমিটার কে আবার 5 দিয়ে ডিভাইডেড করলে you will get 0.2 millimeter. So you cannot see even the vibration. If you touch the diaphragm, you will feel some vibration, and vibration produce the sound, তাই না? এবং এটা ভেরি করবে 0 থেকে 0.2 মিলিমিটার পর্যন্ত, and frequency is very high, 1 kilohertz. 1 kilohertz is the frequency. স্যার ফ্রিকোয়েন্সি থেকে টাইমটা বের করে নিয়ে তারপর ওমেগা বের করতে তো হচ্ছে আমরা ম্যাক্সিমাম স্পিডটা বের করতে পারবো। ওমেগা ইকুয়াল টু 2 পাই এফ, টাইম বের করার দরকার নাই, 2 পাই এফ তাই না? 2 পাই এফ, হ্যাঁ 2 পাই এফ, ফার্স্ট অ্যানসার আমরা পাই গেলাম। হ্যাঁ a omega. What is the maximum speed of the diaphragm? Maximum speed v equal to a omega. And where does this maximum speed occur? কোথায় maximum speedটা হবে? নাকি ক্যালকুলেশন করে বের করা যাবে নাকি কনসেপ্ট থেকে বের করতে হবে? আমরা কিন্তু এটা জানি ম্যাক্সিমাম স্পিড কোথায় হয়, যে at a x equal to a তখন ভেলোসিটি 0 না? জি স্যার, তা x ইকুয়াল টু 0 তে আমরা ম্যাক্সিমাম স্পিডটা পাই। Yes, x equal to 0 তে ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি হবে, রাইট? x equal to 0 তে ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি হবে। স্যার Vmax সমান a ওমেগা দিয়ে আমরা ক্যালকুলেট করব। হ্যাঁ, এই যে Vmax equal to a omega, এটা তো পেয়ে গেছো, omega equal to 2 pi f, and Vmax পেয়ে গেছো। And what will, and second part, যে এটা কোথায় ঘটবে, Vmax টা কোথায় হবে? হ্যাঁ, এটা x equal to a, এটা x equal to a, this is x equal to 0, আর সব দেখা যায়? জি স্যার। হ্যাঁ, তার মানে x equal to 0 তে Vmax টা হবে, আর এখানে কত হবে? v এখানে কত? 0 হবে স্যার। 0 হবে, यस, এই এখানে 0 হবে। এরকমেরই আরেকটা প্রবলেম আছে, এটা ম্যাক্সিমাম অ্যাক্সেলারেশন বের করতে বলছে, a omega square, তাই না? ম্যাক্সিমাম অ্যাক্সেলারেশন হলো a omega square, and you can find the, yes স্যার তাহলে বি নম্বরে আপনি ওই যে যেভাবে ভেলোসিটি ম্যাক্সিমাম অথবা মিনিমাম হয় ওগুলো আমরা বলবো যে এই কারণে এখানে কারণটা বলার দরকার নেই এখানে, মানে ওইখানে কারণ বলতে বলে নাই, বলছে যে কোথায় হবে, তার মানে x equal to 0 তে ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি হবে, জি তাই স্যার। না? এটাই বলছে, এটা কিন্তু বলে নাই যে হোয়াই, হোয়াই কি বলছে? না স্যার না বলে নাই, হোয়ার বলছে, হোয়ার বলছে, হোয়াই বলে না। আর এখানে বলছে অ্যাক্সেলারেশন, ম্যাক্সিমাম অ্যাক্সেলারেশন, এটা হলো a omega square, you can find it as previous. And where does the maximum acceleration occur? যে এইখানে ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি, সো অ্যাক্সেলারেশন উইল বি 0 হিয়ার, আর এখানে 0 ভেলোসিটি, ম্যাক্সিমাম অ্যাক্সেলারেশন occur হিয়ার। তো এইটা দেখো, এই যে ম্যাক্সিমাম অ্যাক্সেলারেশন occur at x equal to plus a and minus a, and a max equal to a omega square. এটা মাইনাস এখানে ইউজ করতে পারো, মাইনাস ইজ ফর ডিরেকশন। সো তুমি যদি বলো যে ম্যাগনিটিউড অফ দা ম্যাক্সিমাম অ্যাক্সেলারেশন, এটা পারফেক্ট হয়, ম্যাগনিটিউড অফ দা ম্যাক্সিমাম অ্যাক্সেলারেশন এটা পারফেক্ট হয় a omega square, তখন আর কোনো কনফিউশনই থাকে না। আর এটা ঘটবে হলো x equal to a তে, x equal to a তে ভেলোসিটি 0, so here acceleration is maximum. তো বলো, up to now do you have any confusion? কোনো কনফিউশন No, থাকলে বলো, sir. আমরা ডিসকাস করি। আছে কনফিউশন আছে, কনফিউশন আছে। কনফিউশন আছে, এটা পড়তে হবে, একটু চিন্তা করতে হবে, তাই না? একটু এটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে, একটু রিসার্চ করতে হবে এটা। রিসার্চ না, রিসার্চ অন্য জিনিস, একটু এর পিছনে একটু সময় দিতে হবে।
জি স্যার, স্যার। ম্যাথ করার সময় হয় জন্য নাই। আমাদের একটু চোখ কান খোলা রাখতে হবে, তাহলেই পারবো। হ্যাঁ, চোখ কান খোলা রাখতে হবে। ম্যাথগুলো নিয়ে স্যার একটু বেশি ঘাটাঘাটি করতে হবে। কি শিখলাম সেটা অ্যাপ্লাই করতে হবে, তাই না? জি স্যার। আমি যেগুলো বললাম সেগুলো সবই তোমরা জানো না এমন কিছু নাই, কিন্তু তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারলে না। সবাই না, দু একজন পারছো এবং একজন পারো নাই। হোপফুলি এন্ড অফ দা চ্যাপ্টার অথবা আমরা যখন পরীক্ষার জন্য বসবো তখন সবাই জেনেই করবো, ঠিক আছে? ওকে, তাহলে অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দিই।